ఇంకా లింక్ పెట్టలేదు మేడం. లింక్ పెట్టేసి welcome to the afternoon session of the third day of 1 week international seminar. Shape your future, share not your ideas. Today in the morning, we had a wonderful session. And because of lack of time, we were unable to felicitate them in time. Now, let us start this session with felicitation of the speakers that gave us valuable message in the morning. First and foremost, foremost, I request S. Chandrasekhar Rao Garu, project head, to come and occupy his seat. పిల్లలు రావాలి నలుగురు అందరూ రావాలి పైకి రండి. మేడం రండి. చాలా Now I request D.V. Krishna Rao Garu, Finance Officer. Now I request Miss Lavanya to come and accept our small felicitation. Madam. And we request Sri Amarchan Garu also to come and accept our small felicitation.
So, thank you, Mr. So, for this afternoon session, we have one of the directors of Navacon. Okay, వస్తున్నారు వాళ్ళు మన టీవీలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మన టీవీలో కూర్చోండి. So, he has just started up a new project, new company. So, as we have all been talking about startup అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, కొత్త కంపెనీ పెట్టుకోవటం అట్లన్నిటి గురించి. కొత్త కంపెనీ పెట్టుకోవడం అంటే ఏంటి? ఊరికినే మనం చుట్టుపక్కల చూసుంటాం, ఒక షాప్ అద్దెకి తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఎంతో అడ్వాన్స్ ఇస్తారు, సరుకులు తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటారు అనుకుంటాం. కానీ ఒక కంపెనీ పెట్టడం అంటే అంత ఈజీనా? యాక్చువల్గా షాప్ కూడా మీరు అనుకున్నంత కనపడినంత ఈజీ కాదు. అలాంటిది ఒక కంపెనీ పెట్టాలంటే ఏంటి, ఏమేమి స్టెప్స్ వాళ్ళు చేశారు మనం చూసాం. మన పేటెంట్ సురేష్ గారు ఏం చెప్పారు, పేటెంట్ తీసుకోవడం ఎంత కష్టం అంటే, ఒక ఆవిష్కరణ చేయడం ఎంత కష్టం, పేటెంట్ తీసుకోవడం కూడా దాదాపు ఈక్వల్గా కష్టం అన్న టైప్లో మనకు ఉంది కదా. అంటే తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకోకపోతే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల నష్టపోతారు. అట్లాగే ఇప్పుడు స్టార్టప్ పెడితే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటనేది స్వయంగా చూసి వారి అనుభవాన్ని మనకి చెప్పడానికి హీ హ్యాస్ కమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ న్యూజెర్సీ. న్యూజెర్సీ అంటే ఎక్కడ తెలుసు కదా? ఎక్కడమ్మా న్యూజెర్సీ అంటే ఎక్కడ? ఏ దేశం? ఇండియానేనా? నువ్వు చెప్పు. న్యూజెర్సీ అనే ఊరిలో ఏ దేశంలో ఉంది? న్యూయార్క్లో ఉందా? అమెరికాలో ఉంది. వెరీ గుడ్. ఓకే, అక్కడి నుంచి వచ్చారు మనకి చెప్పడానికి. సో శ్రద్ధగా వింటారు అందరూ? ఏం వింటామంటే ఎవరు అన్నారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్, యాక్చువల్లీ జాబ్ డ్రైవ్ కోసం చాలా కష్టంలో ఉంటే మీకు ఈ విషయాలు తెలియాలి అని చెప్పి నేను బలవంతంగా ఆ పని ఆపించి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది సార్ని. ఇక్కడ పనిలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? అడగాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే సార్, రవి గారు ప్లీజ్. వెనక పక్క గాలి బాగా వస్తుంది, వెనక కూర్చున్నారు. ఎందుకు రండి? ఏమైంది? ఎందుకు రండి? Yeah, does anyone know like what a startup is? Does anyone know like what a startup is? Does anyone know what a startup is? తెలిసే ఎవరికన్నా తెలియదు. మీరు ఫుడ్ ఎప్పుడన్నా ఆర్డర్ చేసుకున్నారా? జొమాటో కానీ లేకపోతే స్విగ్గీ కానీ ఎవరన్నా ఆర్డర్ చేసుకున్నారా? విజయవాడలో ఉంటుంది కదా.
అవన్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇవన్నీ ఫస్ట్ చిన్న కంపెనీస్ కింద స్టార్ట్ అయ్యి later on like they spread out across the world. Like for their initial set of business, like it's sort of like a Hercules task for them. Like ఎవరికైనా ఇనిషియల్ స్టెప్స్ తీసుకునేటప్పుడే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. లైక్ ఐ మీన్ మీరు ఏదైనా స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బుక్ ఓపెన్ చేశారనుకో, ఫస్ట్ 2 పేజెస్ చదివేటప్పుడే మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, లైక్ సెటిల్ అవ్వడానికి ఆర్ మీకు బుర్రలోకి ఎక్కడానికి. ఇవన్నీ జరగాలంటే లైక్ ఫస్ట్ 3-4 పేజెస్ దాటేంత వరకు కూడా మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా, తలనొప్పిగా, నిద్ర వస్తుంది అనిపిస్తుంది. బట్ వన్స్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు లైక్ 5th-6th పేజ్ మీకు ఐదర్ అలవాటు అయిపోద్ది లేకపోతే నిద్రపోతారు. అంతేనా? ఎంతమంది నిద్రపోతారు చదువుకునేటప్పుడు? ఇక్కడ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఒక్కళ్ళేనా? నేనైతే 6th పేజ్లో నిద్రపోతా. సో ఈ కంపెనీస్ అయినా అంతే. లైక్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన 1-2 years వరకు కూడా బిజినెస్ సీమ్స్ టు బి ప్రెటీ స్లో. అండ్ బిజినెస్ అది కూడా ఐ మీన్ due to lack of experience or due to lack of opportunity or whatever it is, the initial steps are like very slow, and it takes a lot of capital into it, like the finances. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా షాప్ పెట్టడం ఏదైనా చేశారనుకోండి, ఇనీషియల్గా మీరు ఇన్వెంటరీ మొత్తం బై చేయాలి కదా. వినిపించట్లేదా మీకు? వినిపిస్తున్నప్పుడు హలో, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ఏదైనా షాప్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేశారనుకో, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ ఫర్ యూ. లైక్ షాప్ పెట్టిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి? ఏముంటాయి షాప్ అంటారు? లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఏదో కొనడానికి ఫ్యాన్సీ షాప్ ఆర్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్తారు కదా, అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి? ఏమేమి ఉంటాయి? లైక్ స్పీకప్, లైక్ గట్టిగా మాట్లాడండి, ఏం కాదు, ఇక్కడ మనమే కదా ఉన్నది. నీ ఎగ్జామ్ రాయట్లే, పర్లే, గట్టిగా చెప్పండి, ఏం కాదు. మీరు ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళారనుకో, ఆ షాప్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టల షాప్కి వెళ్ళారనుకో, మీకు మొత్తం బట్టలు ఉంటాయి. లైక్ ఒక పక్క వచ్చేసి చీరలు ఉంటాయి, ఒక పక్కన వచ్చేసి మగవాళ్ళకు ఉంటాయి, ఒక పక్కన పిల్లలకు ఉంటాయి, ఇట్లా ఉంటాయి కదా. ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆ షాప్లో లెట్స్ సే ఫస్ట్ 1 year ఉందనుకోండి, ఆ షాప్ ఓనర్కి ఇనీషియల్గా అర్థం కాకపోవచ్చు, లైక్ కస్టమర్కి ఏం కావాలి, వాడి దగ్గర ఏముంది అని. ఇప్పుడు ఆఫ్ డిమాండ్ వస్తువులు ఉన్నాయనుకో, అది తీసుకొచ్చి షాప్లో పెడితే ఎవరైనా కొంటారా? ఇప్పుడు మీకు తీసుకొచ్చి బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్స్ పెట్టారనుకో షాప్లో, మీరు కొంటారా? ఏ టైప్స్ అయితే కొంటారు? స్కిన్నీ జీన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా న్యూ మోడల్ బ్రాండెడ్ అయితే వెంటనే కొంటారు. ఐ మీన్ షాప్ ఓనర్కి మార్కెట్ని అర్థం చేసుకుని కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది? మనకి మొత్తం మన జేబులో మొత్తం ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటుంది. మన షాప్లో 2-3 పెట్టుకుంటాము, వాడికి పే చేయాలి కదా. అండ్ మీరు పెట్టిన సరుకు అమ్మడకపోతే షెల్ఫ్ స్పేస్ అట్లాగే ఉంటుంది. మీరు కొత్త తీసుకొస్తే అక్కడ పెట్టుకునే ప్లేస్ ఉండదు. ఐదర్ మీరు బయట డొనేట్ చేశారు, లేకపోతే రిటర్న్ చేయాలి తీసుకున్న సరుకు. మీరు అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది మీకు రిటర్న్ చేయడానికి? అమెజాన్లో ఎవరన్నా ఆర్డర్ చేశారా, రిటర్న్ చేశారా? 7 days.
7 డేస్లో షాప్ ఫ్యూచర్ తెలియదు కదా మనకి, రిటర్న్ చేయాలో ఉంచుకోవాలో. మ్యాక్సిమం వాడికి సేల్ అవ్వకపోతుంటే లైక్ హీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ అప్ ఫర్ డొనేషన్ ఆర్ డిస్కౌంట్లు పెడతాడు అనమాట దాని మీద. లేకపోతే వాడికి షెల్ఫ్ స్పేస్ రాదు కదా. ఇప్పుడు బాగా అమ్ముడే ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది, అది 10% స్పేస్లో ఉన్నది ప్రస్తుతం. అమ్మడం ప్రోడక్ట్ అంతా 90% ఉంది. మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, షాప్కి వెళ్ళంగానే మీకు కనిపించే అన్ని అమ్మడం ప్రోడక్ట్స్ కనిపిస్తుంది అనుకో, లైక్ కస్టమర్ వుడ్ జస్ట్ గో బ్యాక్. సేమ్ లైక్ వైజ్ స్టార్టప్లో కూడా ఐటీ తీసుకోండి, లేకపోతే ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా తీసుకోండి, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ డే వన్. ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఒకటి ఇష్టం అనుకోండి, అది కాకుండా నేను ఏదో చేస్తాను, నేను ఏదో అనుకున్నాను, నేను ఆ ప్రోడక్టే చేస్తా, నీకు తప్పదు, నువ్వు ఇదే వాడాలంటే వాడు ఎందుకు వాడతాడు? వాడతాడో వాడతాడు. మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేశారనుకో, మీకు నచ్చలేదనుకో, మీరు స్టిల్ వాడతారా లేకపోతే పక్కన పెట్టేస్తారా? అది పక్కన పెట్టేస్తారు కదా. కస్టమర్ కూడా అంతే. మేబీ లైక్ ఒకసారి మేము సేల్ చేయగలుగుతాం, బట్ ఇట్ వోంట్ బి సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ రిపిటేటివ్ థింగ్. లైక్ మేము మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళకి అమ్మలేం కదా, వాళ్ళకి నచ్చకపోతే. సో స్టార్ట్అప్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే వీ నీడ్ టు గెట్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ క్యాన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ క్విక్ యాజ్ వీ క్యాన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి తయారు చేస్తూ ఉంటాను ప్రోడక్టే, అది బయటకి సేల్కి పెట్టాను, నాకు ఫీడ్బ్యాక్ 3 months తర్వాత వచ్చి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉందనుకో, మీ 3 monthsలో తయారు చేసిన సరికంతా వేస్టే కదా, అవునా కదా? సో ఈవెన్ ఐటీలో కూడా ఏమైందంటే మేము ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటాం, మేము చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అంతా కూడా డే టు డే బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట మా క్లయింట్స్ తోటి. అండ్ డే టు డే ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉంటాం. దే విల్ లెట్ అస్ నో ఆన్ డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ సంథింగ్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి మేము తయారు చేసే దాంట్లో, మాకు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు చెప్తే దానికి తగ్గట్టు మేము మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటాం. సో దట్ లైక్ ఈ వేస్టేజ్ అంతా ఉండదు కదా. ఇది మెయిన్ ఛాలెంజ్ అనమాట ఏ స్టార్ట్అప్ తీసుకున్నా కానీ. అండర్స్టాండింగ్ క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనాన్సెస్, ఇప్పుడు కస్టమర్ వాడిన ప్రోడక్ట్ మీద మనం ఒక 10 crores ఖర్చు పెట్టామనుకో, మనకి దాని మీద బ్యాక్ వచ్చేది ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ సేల్ అయితే ప్రాబ్లీ అరౌండ్ 20-30 lakhs వెనక్కి వస్తుంది. నేను ఎంత నష్టపోతున్నా అక్కడ, ఆల్మోస్ట్ 9.5 crores అట్లా నష్టపోతున్నా. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ బయట ఏపీఆర్ తీసుకున్నా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోయి ఏమైందంటే ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ పెరిగిపోతుంది అన్నమాట కంపెనీ మీద. సో లైక్ ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే వి నీడ్ టు ప్లాన్ ఎహెడ్. లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఫలానా ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, ఈ ప్రాజెక్ట్కి నాకు ఎంతమంది కావాలి, రిసోర్సెస్ ఎంతమంది కావాలి, అట్లాగే నా ఇన్వెంటరీ ఏంటి, నాకు ఎంత ఆఫీస్ స్పేస్ కావాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు 10 మంది ఉన్నాం అనుకో, 10 మందికి తగ్గట్టు ఆఫీస్ స్పేస్ తీసుకుని ఆ 10 మందికి రెంట్ పే చేస్తా. అట్లా కాకుండా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ తీసుకుని నేను బిల్డింగ్ మొత్తానికి రెంట్ పే చేస్తా అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఫైనాన్షియల్లీ లైక్ థింగ్స్ వోంట్ వర్క్ అవుట్. అంతే కదా. అవును, లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారు, ఫోన్లో ఏం చేస్తున్నారు? ఓకే, ఇటు వినండి, లైక్ చెప్పేది మీకోసమే కదా. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫైనాన్షియల్కి వచ్చేసరికి అది మెయిన్ పోర్షన్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు డబ్బులు లేకపోతే ఎవరు వర్క్ చేయరు నా కంపెనీకి. డబ్బులు నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్లో పెట్టుకోవడం అన్నది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఇనీషియల్ డేస్లో బికాస్ నో వన్ ట్రస్ట్ మై ఐడియా ఆర్ నో వన్ ట్రస్ట్ సంథింగ్ దట్ ఐ డూ at this time, like I need lot of financials into my company. Like ఈ బడ్జెట్ అంతా ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇదంతా మెయిన్ థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ కమ్స్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ జాబ్ మేళాలో మేము హైర్ చేసుకుంటున్నాం కొంతమంది, మాకు ఎంతమంది రిసోర్సెస్ కావాలి ఏంటి అన్నది మాకు ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ కెన్ వి మ్యాప్ దెమ్ టు ద వర్క్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్
is like another main objective for us. Finding the right resources for right work is another big challenge for us. Like ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా నాకు uh, uh, మీ టీచర్స్ రికమెండ్ చేస్తారనో మీ ప్రిన్సిపల్ మేడం రికమెండ్ చేస్తారనో ఐ కెనాట్ టేక్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? So I mean that's the reason, like we take the recruiting process so seriously, and we filter out the candidates based upon the synergies, like what we think would work for us and all. I mean, ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం? లైక్ మెయిన్ ఛాలెంజెస్ స్టార్టప్లో ఫైనాన్స్ ఒకటి, రిసోర్సెస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏంటి? కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనకి? కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనకి? గట్టిగా చెప్పండి. ఓకే, అది చేసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా నేను ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద వన్ అదర్ కీ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఐడియా అనమాట. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నది, లైక్ లెట్స్ సే జొమాటో ఉన్నది. జొమాటో ఆల్రెడీ ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఏ మూలకి వెళ్ళగానే వాళ్ళు డెలివర్ చేసేస్తున్నారు. నేను జొమాటో ఐడియా తీసుకుని నేను మళ్ళీ ఒక స్టార్టప్ నుంచి చేయడం వల్ల అర్థం ఉందా? లైక్ వైజ్ అమెజాన్ తీసుకుని అమెజాన్కి ఆపోజిట్గా చేయడం వల్ల అర్థం ఉందా? ఐ మీన్ సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ విల్ వర్క్, సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ వోంట్ వర్క్. జొమాటో కేసులో మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎంప్లాయింగ్ అరౌండ్ సమ్ 1,50,000 ఎంప్లాయీస్ అక్రాస్ ఇండియా ఇఫ్ యూ టేక్ జొమాటో. అలా కాకుండా అమెజాన్ తీసుకుంటే ఐ మీన్ they are actually spreading now in India. Like if we bring up a startup that can accommodate like what Amazon does today, it might work. I mean, one success story around that is Flipkart తెలుసు కదా మీకు. ఫ్లిప్కార్ట్ మీకు చూసుకుంటే అమెజాన్కి ప్యారలల్ సిస్టమ్గా ఉన్నది ఇండియాలో, అవునా? I mean, Flipkart is an idea that is similar to Amazon అనమాట. Sometimes things will work because Amazon business was not spread across India by the time like Flipkart is established. అండ్ ఈ సినర్జీస్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఐడియేషన్ ఉందంటే మనకు ఉండే కాంపిటీషన్ ఏంటి, అండ్ కెన్ వి విన్ దట్ కాంపిటీషన్ ఆర్ కెన్ వి లూజ్ దట్ కాంపిటీషన్? లైక్ if we are losing that competition, what are the reasons? If you think that you win across that competition, what in excess you would provide? Like ఇప్పుడు జొమాటో తీసుకున్నారనుకో, జొమాటో దే ఆర్ రియలీ డూయింగ్ వెల్ with respect to business or with respect to employees or with respect to customer management and all and vendor management and all. Like వాళ్ళంతా బాగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళ మీద అగేన్స్ట్ నేను ఒక యాప్ రిలీజ్ చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ బిల్డ్ ఎ నెట్వర్క్ లైక్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ దట్ కెన్ టేక్ ఆర్ లైక్ ఐ మీన్ జొమాటో కూడా కొన్ని చోట్ల నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ని నేను ఓవర్కమ్ చేస్తూ తీసుకొస్తే మేబీ మై స్టార్ట్అప్ మైట్ వర్క్. దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ ఎన్ ఐడియా. లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ కొంచెం యావరేజ్ ఇష్గా ఉన్నది, నేను ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పామనుకోండి, అక్కడ థింగ్స్ మైట్ వర్క్. ఐ మీన్ ద ఫోర్త్ main driving factor for a startup is idea or ideology, whatever we call it. ఒక ఐడియా ఉందంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి లైక్ హౌ బ్రాడ్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ లైక్ హౌ డీప్ లైక్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు పీపుల్స్ హార్ట్ డస్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎ స్టార్ట్అప్. What are the 4 principles or 4 challenges that we need to think about a startup? One is idea, finance, customer feedback,
రీసోర్సెస్. ఇవి మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి కాకుండా కూడా చిన్న చిన్న ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడూ ఉంటానే ఉంటాయి. మీరు ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా సమ్ టైమ్స్ మార్కెట్ మైట్ బి డౌన్ టువర్డ్స్ యూ ఆర్ మార్కెట్ కుడ్ బి skyrocketed and you might not be able to meet the demand. All of these things happen like once you step into business and make it up and running. అర్థమైందా మీకు? స్టార్టప్ అంటే ఏంటి? స్టార్టప్ అంటే ఏంటి? గట్టిగా చెప్పండి, ఇక్కడ మనమే కదా ఉంది అది. Startup అంటే నథింగ్ బట్ ఎ కంపెనీ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ టు డూ బిజినెస్. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు స్టార్టప్ కి బిగ్ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ తెలుసా? ఒక స్టార్టప్ కి బిగ్ కంపెనీకి ఉండే బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఎవరు తెలుసా? ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఎవరో తెలుసా? తెలుసా? ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ చెప్పండి. ఇండియన్ రైల్వేస్. స్టార్టప్ కి బిగ్ కంపెనీస్ కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, స్టార్టప్ లో లైక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ లైక్ ఎవ్రీ వన్స్ ఫేస్. ఇప్పుడు మీకు సిఇఓకి ఎంప్లాయీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట. లైక్ దే స్పీక్ టు ఈచ్ అదర్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. మీకు ఒక బిగ్ ఎంప్లాయర్ తీసుకున్నారనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్. రిలయన్స్ సిఇఓ అంబానీతో మాట్లాడాలంటే ఐ మీన్ అప్ ఇన్ ద చైన్, లైక్ ఎన్ని చైన్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడు, వాటిపైన ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, వాటిపైన రీజనల్ మేనేజర్, వాటిపైన ఆ స్టేట్కి సంబంధించి ఒకటి ఉంటాడు, అండ్ ఆ పైన లైక్ 4-5 చైన్స్ ఉంటే ఆ పైన అంబానీ ఉంటాడు. లైక్ కెన్ దిస్ ఎంప్లాయీ స్పీక్ టు అంబానీ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్? చెప్పండి. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అండ్ బేసిక్గా మీరు ఫ్యాక్టరీస్ అవి తీసుకుంటే వాళ్ళ వర్క్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, లైక్ దే కమ్ ఇన్ యూనిఫామ్ అండ్ దే గో అవుట్ లైక్ విత్ దేర్ యూనిఫామ్. వేరే స్టార్టప్స్ లైక్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ you can come in like any attire you want, and you can work there. Like there are no restrictions around you. And ఏంటంటే ఐ మీన్ యూ వాంట్ గెట్ ద ఫీల్ నేను ఈ జాబ్లో ఉన్నా కదా, బిల్కుస్ బిందాస్ ఈ పొజిషన్లో ఇలా ఒక 50 ఏళ్ళు ఉంటాను నేను. స్టార్టప్లో యూ విల్ లెర్న్
in addition to your position, 10 positions around you. Like you can be anywhere like in those 10 positions in future. ఆ ఒక్క చోట స్టిక్ అయిపోరు. And moreover, like if things go well, you can build your own entity or enterprise. You might not be able to do all of these at big companies because you are just an employee over there. Like you are not a key person. మీరున్న అక్కడ బిజినెస్ నడుస్తుంది, లేకపోయినా అక్కడ బిజినెస్ నడుస్తుంది. స్టార్టప్స్లో ఏంటంటే లైక్ దే ఆర్ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ బికాస్ దే ఫీల్ దాట్ యు ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ టు దెమ్. ఏంటండి? ఓకే. Sir, thank you, sir. Thank you for your valuable information for our students. Thank you so much.